will help you build your strength, which will be used physically and mentally both. एक वन वेरी यूनिक क्वेश्चन विच आई फाउंड वॉज, किसी ने मुझसे पूछा था, डज करेज एग्जिस्ट विदाउट फेयर? आई लाइक दैट क्वेश्चन वेरी मच. करेज एग्जिस्ट विदाउट फेयर? आई वुड से नो, करेज विल नॉट एग्जिस्ट विदाउट फेयर, बिकॉज वो डर ही है जो आपको हिम्मत देता है उस डर को हटा के आगे जाने की. सभी की लाइफ में, आप सभी की लाइफ में देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंस, आई एम श्योर देयर वुड हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे यू वुड हैव थॉट कि अब नहीं, अब डर लग रहा है, फेलियर होगा, मैं वापस जाके अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज़ को क्या बोलूँगा, क्या कहूँगा. सो वो फेलियर, वो फियर की वजह से यू गॉट दैट करेज, जहाँ पे यू बीन एबल टू सेल थ्रू दैट फियर, एंड दैट इज़ द आंसर टू दैट क्वेश्चन कि courage does not exist without fear. Now the favorite part I think most of you would be waiting for is my personal and future life. First question I will address here is, what are your future plans? Somebody asked me, I think a couple thousand of people have asked me what are my future plans. Well, मैं आप सभी को clear कर देता हूँ. I'm not planning to leave India. There have been couple of rumors going on around the internet that I'm planning to leave India. I have left army to go abroad and settle down. No, that is not the case. I'm not planning to leave India. I will be here contributing to our nation together along with you, and that is my future plan. As of now, nothing specific is there, but as soon as it comes, I'm definitely sure आप सभी को पता चल ही जाएगा. Second question is, why did you leave the forces? ये सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है मेरे से. Why did I leave the army? As a child, you know, I always dreamt of wearing the uniform. I never thought that ever in my life I will give up, or I will, you know, put down the uniform. I will leave the army and go do something else. I never thought of. But हर किसी की लाइफ में there come situations, there come instances which change your life forever. So it was because of some personal reasons and because of some family reasons कि मुझे I chose to leave the organization. But I think I'm happy whatever I've achieved so far. I'm content with this, and with all your support and with all of your blessings, the next phase of my life will be more successful, or maybe equally good as what I've done today.